Madam, from my side, I am ready, madam. Good morning, madam. Sir, good morning, sir. Good morning to all. Shall we start the session, sir? Yes, madam, I am ready already. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for waiting. Be patient. We shall start the session now, sir. Okay. A pleasant morning to one and all present here. I am extremely delighted and honored to have the chance to address you for one day initial level webinar on data science, which is organized by Department of Computer Science and Computer Application. On behalf of the May I now invite Sindhuja from 3rd BSc Computer Science to welcome the gathering. A pleasant good evening to the present. I am extremely delighted and honored to have the chance to give welcome address in this prestigious and memorable occasion. The price of success is hard work, dedication to the job and hand, and the determination matters whether win or lose. A person is who is always hardworking and makes others also understand the value of hard work. As he is not other than our great coordinator. Now, a great pleasure in inviting our honorable founder and chairman, sir, Uncle Principal. I welcome you, sir. I personally like to invite our secretary, ma'am, who has made success by working through her work steadily and aims for it. She is highly dedicated. I welcome our secretary, ma'am, Dr. J.M. Shoba, on behalf of our association. I welcome you, ma'am. I would like to express my warm welcome to our resource person, Dr. G. Kumaravelan, Associate Professor in Department of Computer Science, School of Engineering and Technology, Pondicherry University, who accepted our invitation as part of the time to share with us in-depth knowledge of data science. I welcome you, sir. Keeping together is process, working together is success. That is team building. Yes, I welcome our department staff members. Welcome you all, ma'am. I feel great privilege to welcome various department of heads and staff members of our college and staff members of other college. I welcome you all, ma'am. Now I welcome you all students, faculty members, research scholars who can accept our invitation and come here to make this occasion meaningful. I welcome you all.
and I'm very glad to welcome the students of Com Apps Association, and I extend my hearty welcome to all our students who made this webinar is a possibility. Once again, I welcome you all to this webinar Data Science. Thank you one and all present here. Thank you, Sindhuja. I take privilege of meeting Mrs. N. Jeevan Nilam, head of the department CS and ECA to introduce the chief guest on application. I'm very happy to invite our chief guest, Dr. G. Kumaravelan, serving as Associate Professor in the Department of Computer Science, School of Engineering and Technology, Pondicherry University, Karaikal Campus, Karaikal, Puducherry. Sir has published his Doctor of Philosophy in Computer Science and M.Tech in Computer Science and Engineering from Bharathidasan University, Tiruchirappalli. In addition, he has pursued his Master of Philosophy in Computer Science from Manomaniyam Sundaranath University, Tirunelveli, and Master of Computer Science from Pondicherry University, Pondicherry. Sir has 16 years of teaching experience in Bharathidasan University and Puducherry University. Sir is currently guiding 4 doctoral research scholars and guided 15 MPhil scholars and 76 postgraduate students. Sir has specialized in human-computer interaction, machine learning, dialogue system, and theory of computation. Sir received Best Teacher Award by Pondicherry University for past 6 years. Congratulations, sir. And from the year it is 2013 to 2019. It is very rare to get, but such a person is with us. Sir has received Young Faculty Award in the category of Engineering and Computer in the year of 2015 in Venus International Foundation. Sir received 2 Best Paper Award from international conferences organized by IIT. Sir has published research articles in the international level research journal and conferences, and 76 delivered invited lectures, 76 conferences, seminars, FDP, workshop, and training programs, so on. We can't conclude with these all, but I feel very happy for accepting our invitation at first communication itself. So we feel very great to be with you today, sir. Thank you so much for coming with us. Thank you, sir. Thank you very much, madam, first and foremost, because it's a elaborate introduction that was prepared by me, right, that I given to the organizer. That is the one thing I want to say. And most importantly, it's a very nice time to interact with you people through online, right? My sincere thanks to the founder, the secretary, the principal, the head of the Department of Computer Science and Applications, and all the HODs, those who are joined, and students from the Department of Computer Science and Computer Applications, right? And at the same time, the students from other colleges, if so, right? So it's a very happiest moment for me. That is for another 1 hour, 15 minutes, I think I'm going to engage you with respect to the topic called data science. And at the same time, I'm damn sure that don't come to a conclusion that after listening to my talk, the entire things about data science is over, right? So the main purpose, the main objective of my talk is to motivate you people, especially the student community, right, to the field of data science, right? That is my objective. Because I will show the importance of data science, everything. So I don't know, this particular audience is an heterogeneous mass, I think, from UG, PG as well as, and at the same time research scholars, if so, right? So I have prepared the presentation for the beginners, for the mid-levels, also for the higher levels also, right? And I'm also planning to give some kind of demo for you, right, with respect to some analytics, okay? By taking some of the problems in data science, very few problems, okay? Because of the time only, I'm not able to give you an elaborate things, right? And at the same time, if it is going to be conducted in offline, right, I think you will really enjoy my lecture, right? But anyhow, I will try to fulfill whatever thing that I am going to deliver in the offline, but I will try to fulfill it in the online, okay?
So only thing I expect the Almighty. So there is no power interruption or internet disturbance, right? If it is not going to be like that, I think, right, the session is going to be very useful for you, my dear students, especially for the students, right? So if you are in the first years, right, you have to learn a lot, right? This is the right time. If you are a second year or third year, please have this kind of an idea also. And if you are a PG, yes, you can choose some projects related to data science, right? That's all about the certain things. Now I'm straight away going to the business. Madam, can I present my screen? Yes, sir. Yes. Okay, I want any one of you to act as an anchor because it's an online. If any disturbance, if my voice is not clear, or from my side any network failures happens, someone has to coordinate with me. To whom? Can anyone name, madam? Any one of you from your side? Because I'm seeing Pavitra is there, Rukmani is there, Ranjani is there, right? Can anyone coordinate along with me for the entire session for up to 11:30? Okay, then I will, because Pavitra madam said okay, so that Pavitra madam, so hereafter, if I am moving the slides like that, I am going to call you only because you are going to coordinate with me for the entire session, right? Okay, fine. Pavitra madam, right now I am going to present my screen. Just Okay. but I'm getting echo from your side, no issues. Are you able to see my slide, madam? Is it visible? Yes, sir. It is visible, sir. Dear students, dear faculty members, I think you people are seeing the screen in the projector, right? Okay, that is my assumption. And at the same time, I have turned on my camera also, so that you will don't see only my camera. Please see the content also. It's very, very important. And I request, because I'm not seeing your faces, that is another difficult thing. I'm not able to find out how many of you are eagerly watching because I'm not able to see your eyes, right? But at the same time, I will give this presentation to you, to the madam. So I think don't put too much of things on writing, right? Okay, because it will create some kind of disturbance for you. So please listen to my talk clearly. And when you are having any doubts, so please make it, right? Or mark it, right? At the end of the session, I will give some time so that you can, whatever may be the doubts you are having, you can ask, right? So even though you can ask having any doubt from other part of other area of computer science, it's also welcome. I can also learn from you. Okay. So with these assumptions, everything, I'm moving. Right. So the topic that is given to me, that is data science, and it's a one-day webinar. So 2 resource persons are going to engage you people, right? So myself, the first person, so that I'm having the liberty to talk a lot. Okay, fine. So first 15 minutes, I'm going to give, let us see first, right? The first and foremost, I want to say it's not an in-depth research talk because I came to know that some of the students are from undergraduation, right? So my talk is not not to the core research talk, right? I'm going to give a big picture of that, right? So after 60 minutes, you can understand what actually happening in data science, right? So in what area that I can focus in the data science. So that thing you can get it, right? And after listening to that, if you are going to do homework, then only I think you can do wonders, right? Otherwise, it is very, very difficult. And at the same time, after my talk, you can know why it is so popular. See, if you see most of the webinars, right, on some of the programs which is organized in this pandemic period, I think most 80% I can say everything is related to data science, right? Yes, obviously, dear students, right? So it's such a popular. But you can ask this question: how you are saying this is so popular, sir? I will give you some standard proofs. Don't worry, right? So, and at the same time, if you really want to choose your career to be a data scientist, right? Data scientist, right? Then what are all the practical and necessary skill set is required for you being a student? Because the entire presentation is focused only to the students, right? Okay. So, what are all the languages, right? What are all the subject stuffs you have to know clearly, right? So that is the thing I'm going to highlight, right? So please put your attention towards my
talk on listening. Okay, and if you are having any doubts, please make a note. Right. Finally, I will clarify all the doubts. Right. No, don't worry. Fine. So that's all about my talk. Right, in this slide. Right. Okay. And then what in this slide, what I want to say is this is my total agenda of my talk. So for first 15 minutes or 10 minutes, I'm going to introduce the concept called what? Data science, right? So that you will understand some basic fundamentals, right? Related to data science. And then I'm going to move to artificial intelligence, right? And machine learning and some of the machine learning problems. So these are all the various things which is sit inside data science, right? So you can't differentiate A and ML and DL. That is, I can say artificial intelligence, machine learning, deep learning from data science. I will show one slide so that you will clearly understand what is the relation or link between the data science, artificial intelligence, machine learning, and deep learning also, right? But I am here in this particular talk, I am not going to focus on deep learning. I am going to touch upon machine learning only, my dear. Okay, and at the same time, I'm going to touch upon the basic fundamentals because fundamentals are something more important. Once if you are having a clear-cut idea on the fundamentals, right, then I think whatever maybe the new concepts comes, you can learn by yourself, my dear students. Okay, so now let us go into the topic of introduction. Okay, fine. See, I said that before going to learn anything, you have to ask why. So why I have to study like that? So why I have to do some kind of work related to data science? Because data is all around. See, whenever, right, when opening a mobile phone or laptop, anything, any devices, electronic devices, yes, all devices are giving data. That is very important, right? So 20 years back, right, we are not able to get the data, but now, right now, in this second, right, we are going to get millions of data from IoT devices, from www. That's why I have put like that: web data, e-commerce sites, right, and financial transaction, right? Either it may be a bank or it may be a stock market exchange, right? On online shopping, that is purchasing, and in social media, especially in WhatsApp, through WhatsApp, Facebook, Twitter, right? So in a second, enormous amount of data are emerging, right? So data are all around, right? And at the same time, streaming data, because the advent of wireless sensor network, okay, lot of data we are having, but we are not able to get the knowledge. That's why we are going for data science. So data is everywhere. So since the data is there, I can do my business with the data and I can earn something, right? And at the same time, I can also promote my business, right? So that is an objective. That is the purpose. We are ready to learn data science. Whenever there is no data, then it is meaningless to study all the engineering principles, right? That deals with data. So data is everywhere. So that I'm working on. I'm planning to work on data science, right? Is it okay, madam? Pavitra, madam? Madam, is it okay? Yes, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Because and often I will ask you, don't mistaken. Because, Sure, sir. okay. Thank you, madam. So please mute your mic also. Thank you. So I request all the participants who are joined through online, I request you to mute your mic. Okay, fine. Next important thing, see, data is all around. And what are the various types of data are there, right? See, for example, with respect to computer science, right, the data are broadly classified into three types, right? Structured data, unstructured data, and semi-structured data. But if I am going to ask this question, what is data to a mathematician, he will say different. He will say continuous data, discrete data, right? If I'm going to ask this question to a physicist, right, he or she may say the data may be an analog data or digital data. But if I'm going to ask what is data to a social science researcher, he or she may say a primary data or secondary data. But for a computer science student, you have to be very clear there, right? So data means it may be a structured, it may be unstructured, or it may be semi-structured. See, what is structured data? Whenever a data which is in some format, that is in rows and columns, that is called relational data. So whenever a data is organized in terms of rows and columns, that is tables, that kind of data is called as
structured data. Structured data means some rows and columns, some definition is given in the data itself, right? The way in which the data are organized. Say for example, in relational data or tables, the data are organized by means of rows and columns. So that I'm calling it as a structured data. Next is, I said that it's unstructured data. That is your text data, normal text. Say for example, you are seeing some content in WhatsApp, Facebook, newspaper. So in all this kind of medium, you are seeing some textual information, that all this textual information will be called as unstructured data, right? Okay, fine. So in between these two things, there is one concept called semi-structured data. That means XML data. See, if you see any XML document, you will see some tags. If it is a tags, there is some structure. And at the same time, you will see some running text also. So we are calling that the XML data is what? A semi-structured data. And nowadays, graph data coming to picture. That is also a one type of semi-structured data. Now in social network analytics, right? We can model the data. Streaming data, that is from the data we are going to get it from the sensor, right? Say for example, if in my room, if I'm deploying a pressure sensor or temperature sensor, it will give the readings, right? It's a structured one only, right? So basically, a data may be classified in three manners, that is structured, unstructured, or semi-structured, right? But today I'm going to focus both on structured and unstructured. I'm not going to deal with semi-structured data. This is for your kind information. Okay, first we see what is data, why data science, and next what is data. Now what to do with this data? That's a very, very important another question. Now I am having the data, either it may be a structured data or unstructured data or semi-structured data. What I can do with this data? So previously in early times, right? So they use they in the data, they only do some statistical operation, right? They store the data in a warehouse, and they will apply some online analytical processing. That is, say for example, let us consider a data of a sales company. So the daily sales they will maintain. So in OLAP, what they will do? They will perform per week what is the sales happen, per month what the sales happen, per quarter what the sales happen, per year what the sales happen. This is called OLAP operation, right? That is aggregation and statistical operations they can do with the data. Okay, so in earlier days, but it is not enough. And what they do, once the data is stored, they will search data effectively, right? Okay, so for example, nowadays, right, everyone we are searching from the www through any search engine, that is also the way in which the data is used, right? That is called keyword based search, pattern matching. So these are all the various applications are there with the data, right? Now also all these research areas are there, but actually the data science going to deals with knowledge discovery. That is a very, very important thing, because data is huge, but I am not able to get the knowledge. I think, my dear students, you know what is the difference between a data, information, and the knowledge. Okay, from the data only, if I am going to process, I will get information. From this information, right, I am going to give decision. So I am going to give the knowledge to the decision maker. That is the thing you have to understand, right? Okay, so for that only data science comes into picture. That is knowledge discovery. So data science is not going to, we are not going to do any aggregations or statistical operations. In data science, we are not going to do indexing, searching, or querying. But in data science, you can simply say, I am going to discover the knowledge from the data, right? So, is it clear, madam? Pavitra, madam? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Thank you. So, my dear students, if you, after listening to my 10 minutes of talk, right, this is the thing you have to keep it in your mind. So in data science, what you are going to do, I'm going to discover knowledge. From where? From the data. From how? By using some mining techniques, by using some statistical modeling, right? Some statistical theories. I'm going to take all the statistical tools and techniques, and I'm going to apply on the data, and I'm going to get the knowledge. So once the knowledge is, you have drawn the knowledge from the data, what you are going to do? You are going to take a decision, right? With this decision only, you are going to act, right? That is the purpose, right? That's why most of the companies, they are having enormous data,
right? They are discovering the knowledge. After getting the knowledge from the data, right? What they are improving the business. Okay. I think someone has unmuted the mic. Madam, I request all the participants, those who are joined online, to mute their mic. Okay, thank you. Can I proceed? Sir, proceed. So you can proceed. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay. Now, I think only 2 slides are there with respect to introduction to data science. Now I'm defining data science, right? So data science deals with some theories and techniques from many fields. I'm saying from many fields. See, even if some students are from physics, even some students are from mathematics, right? They can apply their own techniques that they have studied in their fields to the data, right? And they can do some wonders, right? That is why I'm saying, right? Data science is not a field only for computer science students. Those who are excel in mathematics, physics, chemistry, biology, even biochemistry, right? They can also do some wonders in data science, right? So what we are going to do, you are going to analyze the data, right? So after analyzing the data, you will get some result. With this result, you are going to improve your business. So that is the thing we are going to focus on data science. I said that, my dear students, why it is so popular, right? See, if Kumaravelan giving a webinar, don't come to a conclusion that data science is a popular thing, right? And if several seminars or workshops are conducted in data science, don't come to a conclusion that data science is a popular one. Some standard organization has to say, you know. That's why I'm going to give a very, very important things, my dear students, those who belongs to any field, right? So if you really want to know what are all the various techniques in your study going to speak for another few years, right? If you want to find out, then there is one particular forum that is called Gartner's Hype Cycle, right? So the Gartner Hype Cycle will give you what are all the various research or various upcoming technologies in the market, right? And what it's going to be the peak of inflated expectation, right? And what are all the things are going to be get lost and what is going to maintain. So all these things can be pictorially depicted by using Gartner Hype Cycle, right? See, this Gartner Hype Cycle consists of some 5 components: innovation trigger, peak of inflated expectations, thought of disillusionment, and slope of enlightenment, and plateau of productivity. Don't worry, my dear students, I will explain you all these 5 sections by giving some example. See here, you are seeing a graph. This is the Gartner Hype Cycle of data science and machine learning. This graph is released in the year 2020 July, I think, right? Fine. See, here you see in this particular graph, this bell-shaped curve, here you will see various techniques that's coming with respect to in 2020 with respect to the topic of data science and machine learning. See here, quantum ML, self-supervised learning, GAN, generative adversarial networks, right? Several things. So in 2020, several things with respect to data science and machine learning coming up, right? But only few things are going to be in the peak of inflated expression. But the market, in the industry, very few topics are going to be occupy a very good position. Say, for example, in the year 2020, explainable AI, right? That is a one particular area which is attained a peak, right? And what is called thought of disillusionment, that means there are certain techniques which are ruled out from that particular genre. Let's say, for example, augmented DSML, auto ML, right? Citizen data science, even deep learning also nowadays, right? In this 2020, they are attaining some thought of disillusionment, right? And what is called slope of enlightenment, yes, it is going to play a very, very vital role, right? See, text analytics, predictive analytics, Apache Spark, notebook. So these are all the things in the machine learning and the data science, right? Having a wonderful scope, and the industry taking these kind of things and they are doing the business
to the core, right? And plateau of productivity means for next 2 years or 3 years or 4 years, right? Right. This kind of area in data science going to play a very vital role. So, my dear students, what you have to know. So, with respect to your field of interest, you have to search the Gartner type cycle, and you have to see what are all the various I can say methodologies or technologies or their emerging technologies, so that in that you can excel yourself, so that you can make yourself as a selling commodity, right? So after finishing your UG degree or PG degree, and if you really know the whatever may be the techniques which is around in the slope of enlightenment and plateau of productivity for next 2 to 3 years or 5 years, right? See here in this graph you will see less than 2 years, what are all the technologies is going to play a vital role. 2 to 5 years, what are all the technologies? 5 to 10 years, what are all the technologies? Like that. But see here, more than 10 years, see, quantum ML is going to play a very vital role, right? See here, less than 2 years, that is white color dot. See here, predictive analytics, Apache Spark, right? Going to play a very well. 2 to 5 years. Side deep in the year 2020. That means from next to 5 years, I think whatever may be the areas which is marked under light blue color, going to play a very vital role. In such a way, you can focus your career, my dear students, in the field of data science, because it's an ocean, right? Data science is an ocean. Several things are there. I will show you, my dear, right? Any one particular field of interest, right? And be excel on that. That is the thing. That is my kind advice to you people, right? So that's all about Gartner hype cycle. So the first and foremost, what I said that data science, right? Popularity. So if you want to see any popularity of any particular technology, please rely on Gartner hype cycle. That is the thing I want to say right now. Okay, fine. So these are all the some other Gartner type cycle. I don't want to put more time. I don't want to waste more time in Gartner type cycle. Whenever, if you are having a free time today evening itself, just see what is Gartner type cycle, study about Gartner type cycle, and see what are all the various Gartner type cycles are there with respect to the field of computer science. Even Gartner type cycle for software engineering is there, right? Information security is there. And if you're really interested in security like that, apart from data science, please see the Gartner type cycle and get the knowledge, right? Okay. And if you are really a PG student, right, while taking a project, right, I think this would be very important for you. And if you are a research scholar, right, I think in which area or topic that I have to choose the PhD, right? And because after doing the PhD, you have to survive for another 5 to 10 years. So you can choose from these particular areas, all right? So that is why I have shared this particular content for you. Fine, right? So we have almost come to the end of introduction part of data science, right? So if you really want to choose your career as a data scientist, right, then what you have to do, you have to have, right, a very good mathematical knowledge you have to process. Not elaborate, right, in a very few areas. That is in applied mathematics. Say for example, you have to be very strong in linear algebra. You have to be very strong in statistics. You have to be very strong in probability, right? And you have to be very strong in vector algebra. So you can restrict these 4 mathematical areas, right? That is linear algebra, vector algebra, statistics, and probability theory. If you are strong in this mathematics, in this kind of mathematical area, then you can do wonders in data science. Next, I am coming to some programming skills, right? Because whatever may be the problem you are going to solve with the help of programming languages only. So I think most of you are familiar with Python. Yes, Python is a language, right? Which is explicitly for what nowadays for data science, right? Because 80% of society, they are solving some problems in data science using Python only. And competitor to Python is R programming. So today I am going to give a small demo, right, of one particular problem with respect to data science using R, right? And at the same time, Julia is a new, right? I can't say it's a new, but compared to Python and R, Julia is new, right? It's an upcoming programming language for
data science, right? And please have some more algorithms, architectures, functionalities of data mining, machine learning, and deep learning. If you are strong in these particular three areas, right, with one programming skills and little bit of mathematics, then surely, my dear students, you are going to have a job in your pocket, right? Sure, 100% sure, because nowadays there is a huge vacuum is there with respect to data scientists, right? Because most of the companies, they are recruiting the peoples, they are having the skills of Python, and they will train you, right, with respect to all these data science stuffs. But before that, you possess some knowledge related to data mining, machine learning, and deep learning. But today I am going to focus in the field of data science, machine learning. I am going to focus. Okay, that is the part of study. So that's all about the introduction, right? I think I have delivered a very good introduction to you people with respect to data science. And if you're really having some questions, please write it down now itself in a piece of paper. And finally, you can ask. I can ready to clarify your queries, my dear students. Whether my language is okay? Okay, sir, not a problem. It is easy only to understand. Okay, fine. Thank you. So if it is really some problem, then I can talk little bit Tamil also. Okay. Yeah, if you people only want it English, I will give the entire talk in English. Okay, no issue. So it will better you combine the languages, Okay. Tamil and English. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you. So உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலனா எழுதி வச்சிங்க. கண்டிப்பா பின்னாடி நான் கண்டிப்பா I will clarify உங்க doubts என்னென்ன உங்களுக்கு doubts இருக்கோ அதை clarify பண்ணுங்க. Okay. So hereafter நான் இப்போதைக்கு introduction பத்தி தான் சொல்லியிருக்கேன். Hereafter only I am moving to the pure concept behind data science. Okay, fine. So இந்த படத்தை பாக்குறீங்க, ரைட்டா? இது ஒரு வென் டயகிராம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது. Within a circle, we will 10th standard எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. Okay, fine. See, if you see this particular, but our webinar topic is related to data science. That is, in the circle பாக்குறீங்க, ரைட்டா? இந்த data scienceல பாத்தீங்கன்னா இது எது கூட கவர் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங். இதுதான் மேடம் ஹைரார்கி. இதுதான் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைரார்கி. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஹோல் அம்பர்லா, ரைட்டா? அதுக்குள்ளதான் என்ன இருக்கு, மிஷின் லேர்னிங் ஏரியா கவர் ஆகுது. இந்த மிஷின் லேர்னிங்ல தான் என்ன இருக்கு, டீப் லேர்னிங் இருக்கு. இது இல்லாம பிக் டேட்டான்னு இப்ப எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டேட்டா என்ன சைஸ் பிக்கா இருக்கு, தட்ஸ் ஆல், ரைட்டா? ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா, நம்பர் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் அதிகமா இருக்கு, ரைட்டா? ஓகே. ஸோ இந்த டேட்டா சயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி it covers artificial intelligence problem also, machine learning problem also, deep learning also. Complete big data is inside the data science one. Okay, so this is the if you want உங்களுக்கு வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா டேட்டா சயின்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், ஏஐ, டீப் லேர்னிங், பிக் டேட்டா, இந்த ஒரு டயக்ராமை நீங்க ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும். அப்ப டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் திங். ஏன்னா டேட்டா சயின்ஸ்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இதுக்குள்ள வராது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், பிக் டேட்டால மேத்தமெட்டிக்ஸ் வராது. அதுதான் இந்த ரிமைனிங் சர்க்கிள். இது இந்த ரிமைனிங் சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ரிமைனிங் பார்ட் இருப்பாங்க கம்ப்ளீட்டா இந்த இதுக்குள்ளேயுமே வராது. இந்த ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு வெளியே உள்ளதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நான் சொன்னேன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ரா, மேத்தமெட்டிக்ஸ், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், அதெல்லாம், ரைட்டா? இதெல்லாம் கோர் ஏரியா ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், எம்எல், டிஎல். ஓகே, ஃபைன். திஸ் டயக்ராம் தெளிவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாவே அதுவே my job is over, right? So where I can fit the data science in the field of computer science. In the computer science, there are several subjects are there, but I'm going to stick my data science towards the subject of artificial intelligence, machine learning, deep learning, and big data. If you really want to choose your career as a data scientist, then you have to be master in all these kind of fields, right? Artificial intelligence, machine learning, deep learning, and big data. So in this way, you have to focus your career. Okay, dear students. Okay. So with these things, I'm concluding introduction to data science. Right now, I said that the biggest superset is artificial intelligence. Now I'm going to give you some inputs related to what is artificial intelligence and what kind of problems can be solved by using artificial intelligence. Like that, I'm going to discuss. Okay, is it okay, madam? Can I proceed further? Yes, sir. Okay, proceed. Thank you. Dear students, so intelligence. இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன? இந்த வார்த்தையை நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம்.
ரைட்டா? சில பேர் கூட திட்டுவாங்க, இன்னும் அறிவே இல்லையான்னு கேட்பாங்க. இந்த அறிவு எப்படி வரும்? இந்த அறிவை வைத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம்? வாட் வி கேன் டூ வித் திஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? அப்படின்னுங்கிற கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இதுதான் என்னோட ஆன்சர், ரைட்? ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நீடட் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? எனக்கு ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அது வந்து கதவை திறக்க முடியலன்னு வச்சுங்களேன், அதுவும் ப்ராப்ளம் தான், ரைட்டா? கீ இருந்தா திறந்துடலாம், கீ இல்ல, வேற எப்படியாவது திறக்கலாமா? தேர் ஐ நீட் சம் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஐ திங்க் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். காலையில கண்ணு விழிக்கிறதுலேருந்தே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையுமே எஃபெக்டிவா நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை. ஸோ வித்தவுட் இன்டெலிஜென்ஸ் யூ கான்ட் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ். பட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்டா? கதவு திறக்கிறதுக்கு மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. In computer science, there are several problems are there, right? That problem, to solve that problem, we need water, intelligence. Okay, fine. See, if now I'm going to give you some examples related to some problems, right? For which how the intelligence is needed, right? அதுக்கு வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி சில ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்றேன். அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறத ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, தேர் இஸ் another concept called chess playing. அதை நான் இங்க எடுத்துக்க விருப்பப்படல, ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இது ஒன்னு ஸ்ட்ரக்சர், another one is unstructured. Okay, fine. Dear students, please focus your concentration, right? Slowly we are moving to the core area of data science, that is text classification. First you have to understand what is classification. ஏன்னா நீங்க உங்களோட ப்ராப்ளம் மோஸ்ட்லி இந்த டேட்டா சயின்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளத்தை தான் சால்வ் பண்ண போவீங்க? கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணுவீங்க. கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னா, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாக்கு என்ன லேபிள் அசைன் பண்றீங்கன்னு பாக்குறதுக்கு பேர் தான் இது கிளாசிபிகேஷன். கிளாசிபிகேஷனாவே you are going to assign some labels to new data instance. Say for example, இதுல ஒரு 50 பேர் இந்த வெபினார்ல அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். நீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்டா? ஒவ்வொரு டேட்டான்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவும் யாரு எஃபெக்டிவா லிசன் பண்றான்னு பாக்குறதுக்கு எக்ஸ்ங்கிற ஒரு லேபிள் அசைன் பண்றேன். இல்ல எஃபெக்டிவா யாரும் அட்டெண்ட் பண்ணலன்னா ஒய்னுங்கிற லேபிள் அசைன் பண்றேன். இப்ப பாருங்க, ஒவ்வொரு டேட்டாக்குமே ஐ எம் அசைனிங் சம் லேபிள்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் கிளாசிபிகேஷன். இப்ப பேங்க்குக்கு போனோம்னா எஃபெக்டிவா யாரு வந்து லோனை ரீபே பண்றாங்க, பண்ணல, கிளாசிபிகேஷன், பைனரி கிளாசிபிகேஷன், ரைட்டா? இப்ப நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கிறீங்க, நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் இருக்கும், லேபிள்ஸ் சொல்றேன். லாஸ்ட் பேஜ்ல ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தமா இருக்கும், இன் பிட்வீன் எடிட்டோரியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ சம் லேபிள்ஸ் we can do. Life is a full of classifications. ஓகேவா? I think now you understand what is classification problem. Now இப்ப நம்ம what we are going to do is how to classify a text document. ஒரு text document எப்படி கிளாசிஃபை பண்றதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஒரு சிம்பிளா உங்களுக்கு ஒரு பிக்டோரியலா உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஃபைன். See, இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட், இது ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா, டெக்ஸ்ட் டேட்டா. இதை உங்ககிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறேன். இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன சொல்லுதுங்கிறத யாராவது சொல்ல முடியுமான்னு பார்த்தா படிக்கணும், அதுல உள்ளது புரிஞ்சிருக்கணும். புரிஞ்சாதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த கான்செப்டை பத்தி பேசுதுன்னு ஒருத்தரால சொல்ல முடியும். கரெக்டா இல்லையா? ஹியூமன் ஜட்ஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும், தெரிஞ்சாதான் சொல்லுவாரு. திஸ் டாக்குமெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் என்ன, ஒரு லேபிள் அசைன் பண்றேன். என்ன லேபிள் அசைன் பண்றேன்? க்ரூட பத்தி சொல்றாங்க. க்ரூட்னா க்ரூட் ஆயில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? தட் க்ரூட் ஆயில பத்தி பேசப்படுது, இல்ல ஷிப்பை பத்தியும் பேசப்படுது, ரைட்டா? இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் ஒரு லேபிள் அசைன் பண்றேன், லேபிள், ரைட்டா? இதுக்கு பேர் தான் கிளாசிபிகேஷன் டாஸ்க், ரைட்டா? மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ராப்ளம் கிளாசிபிகேஷனா இருக்கும், இல்லாட்டி ப்ரெடிக்ஷனா இருக்கும். ரெண்டா தான் இருக்கும் மேஜரா. இன்னொன்னு கிளஸ்டரிங் இருக்கு. இதுதான் டேட்டா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரா ஒர்க்கு இதுதான். 90% சொல்லலாம். It may be a classification, it can be a prediction, or it can be a clustering. இந்த மூணு தான். இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு தெளிவா ஒரு 11-15 அப்போ உங்களுக்கு தெளிவு வந்துடும், ரைட்டா? ஃபைன், குட். சி, ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஹியூமன் கேட்கிறேன், அவரு ஒரு லேபிள் அசைன் பண்றாரு. ஓகே, இதுதான் என்னோட ப்ராப்ளம். இதை நான் சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இன்னொரு இதை எடுத்துக்கிறேன், இன்னொரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறேன், இதே ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் கொடுக்குறேன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு. இதை படிச்சு பார்த்துட்டு அதுல உள்ளது புரிஞ்சு அவர் என்ன லேபிள் அசைன் பண்ணணும்? ஆஹா,
இந்த டாக்குமெண்ட் எதை பத்தி பேசப்படுது? மணியை பத்தி இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு, மணி எஃபெக்ட்ஸ், ரைட்? அதை பத்தியான லேபிள்லாம் இது இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணணும். we can come to a conclusion, right? This is another example. Okay, this is related to unstructured data, right? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாக்கு எப்படி கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண போறோம்னு பார்ப்போம். see here now you are seeing a patient 1 ஓட டேட்டா. ஒரு 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 ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பேஷண்ட் டேட்டா எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஏன் ஸ்ட்ரக்சர்டுன்னு சொல்றேன்? ஏன்னா ஒரு கிளியரா ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். இதுல மொத்தம் எத்தனை ஃபீல்டு இருக்கு, அட்ரிபியூட், ஏஜ், செக்ஸ், செஸ்ட் பெயின் டைப்பு, பிளட் ப்ரெஷரு, கொலஸ்ட்ரால், பிளட் சுகர், ரைட்டா? இதுல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? இந்த ரெக்கார்டை டாக்டர்கிட்ட கொடுக்குறேன், ரைட்டா? டாக்டர் இதை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிடுவாரு? டயக்னைஸ் பண்ணிடுவாரு. என்ன டயக்னைஸ் பண்ணுவாரு? வெதர் தி பேஷண்ட் ஹேஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் ஆர் நாட். இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம். டிசீஸ் இருந்ததுன்னா எஸ், டிசீஸ் இல்லாட்டி நோ. ஓகே, தட் இஸ் அ டாக்டர் கோயிங் டு டயக்னைஸ், ரைட்? டாக்டருக்கு தெரியும் இந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் பார்த்த உடனே அவர் தேர் இஸ் அ பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்ல போறாரு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ அடுத்த ஒரு பேஷண்ட் ரெக்கார்டு எடுத்துக்கிறேன், பேஷண்ட் 2, ரைட்டா? இதுல சில அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு, அடுத்தது இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. இதை டாக்டர் டயக்னைஸ் பண்ணிட்டு he will say absence, இல்ல அவருக்கு எந்த ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எடுத்தேன், அதுக்கு என்ன லேபிள் அசைன் பண்றது. அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன? ஒரு பேஷண்ட் ரெக்கார்டு எடுக்கிறேன், பேஷண்ட் ரெக்கார்டு எடுத்துட்டு அவருக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றேன். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ நீட் வாட்? இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னா இல்லையா? இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னு சொல்ல போறேன். மிஷினை வச்சுக்கிட்டு இப்ப இந்த எல்லா இன்டெலிஜென்ட் டாஸ்கையும் நான் சால்வ் பண்ணனா தட் இஸ் கால் வாட்? ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதுக்கு முன்னாடிலாம் டாக்டர் தான் டயக்னைஸ் பண்ணாரு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹியூமன் வந்து அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை படிச்சுட்டு அதோட கிளாசிபிகேஷனை சொன்னாரு. நவ் ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டன் பை தி மிஷின்ஸ். Machines are going to conduct the intelligent task. That is called artificial intelligence. The ultimate aim of artificial intelligence பாத்தீங்கன்னா to mimic the human behavior, ரைட்டா? அதாவது ஒரு ஹியூமனும் ஒரு மிஷினும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு டியூ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல யாரு மிஷினு யாரு ஹியூமன் தெரியாம போகுதுன்னு வச்சுங்களேன். That is the beauty of computer science. That is the ultimate goal of artificial intelligence, right? So we have to make the machine to mimic like what? Human, right? இயந்திரத்தை அப்படியே ஒரு மனித மாதிரி கொண்டு வரதுதான் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பாத்தீங்களா டாஸ்க். இதை மிஷினை கொடுத்துட்டு நான் வந்து through artificial programs I'm going to write some programs. I'm going to write some intelligent program for solving the task, right? எப்படி? ஒரு இன்புட்டை வாங்குவேன், இன்புட்டை வாங்கிட்டு கண்டிப்பா ப்ராசஸ் பண்ணுவேன். இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸ், சம் அல்கோரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ரைட்டா, சம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி, சம் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு ப்ராசஸ் தி இன்புட் அண்ட் தென் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் தி அவுட்புட். இங்க ஒரு ஹியூமனும் தேவைப்படாது, ஒரு டாக்டரும் யாரும் தேவைப்படாது. அந்த ரெண்டு டாஸ்க்கும் மிஷின் இஸ் கோயிங் டு கண்டக்ட். அப்ப அந்த மிஷின் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும். தட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஐ எம் காலிங் அஸ் an intelligent program. ஓகேவா? ஃபைன். இப்ப பாருங்க, அதே டாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டேன், ரைட்டா? அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டேன், இப்ப ப்ராசஸ் பண்றேன், ரைட்டா? ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்றேன். எந்தெந்த வேர்டுலாம் வந்ததுன்னா அதை ஆயில் இல்ல ஷிப்பு இல்ல மணி அப்படிலாம் குறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நானே ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்றேன், ரைட்டா? ரைட். ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நான் கிளாசிஃபை பண்றேன். இங்க பாருங்க, இதுல ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஃபைபர்னுங்கிற ஒரு வேர்டு வரவே இல்லை, ஹியூஜ்ங்கிறது வந்திருக்கு, ஆயில் வந்திருக்கு, பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன சொல்லுது? இந்த டாக்குமெண்ட், திஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எதை பத்தி தான்? லேபிள், க்ரூடை பத்தி தான் பேசுது, மணியை பத்தி பேசவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஷிப்பை பத்தி பேசுது. ஸோ இது பாருங்க, இதுல எல்லாம் ஒன்னு இருந்ததுன்னா திஸ் ஆர் ஆல் தி லேபிள்ஸ் அசைன்டு டு திஸ் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம், ரைட்டா? இது வந்து யாரு பண்ணல? வித்தவுட் தி இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன், மிஷின் இஸ் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை ஆல் தீஸ் திங்ஸ். For that I have to write an intelligent program. That intelligent program has to do pre-processing. The intelligent program has to classify, has to assign the label to the given text document, right? But next example, அடுத்த text file எடுத்து மறுபடியும் I have to write a program, pre-process it, and I have to check
how many words are there with the labels. According to that, I am going to do some classification. So in this, to the given document, there is no presence of crude, there is no presence of ship, and there is a presence of what? A federal. So federal is the keyword which is associated with money. So that I am assigning the label money to this particular document. This is called text. Unstructured data, how I am doing classification. Right. In the similar fashion, I can do some diagnosis. Doctor enna senjaro adhe machine use panni kuda seiyala. I have to write program. That is very, very important. I have to take all these data, I have to check. I have to write a program, right? Whenever the chest pain is of type 4, whenever the blood pressure is greater than 160, and at the same time the cholesterol is greater than 200 or something, right? Idala irukka mogudu, right? I am classifying there is a presence of heart disease, right? Similarly, right, while analyzing all these content by checking some rules, right, I am classifying this particular patient doesn't have the presence of heart disease. Like that, I can solve the problems by using some intelligent program. This is called artificial intelligence. Ana, idala seiradhukku, the AI approach use panni seiradhukku, you have to possess so much of knowledge, right? Right? And the knowledge you have to find out reasoning. Reasoning na writing effectively program to find out the truth in the data. Data la dhaan panna poran. Edha irundhalum data dhaan. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம் சொன்னதுல எல்லாத்துலயுமே டேட்டா இருக்கு. அந்த டேட்டாவை பத்தியான நாலேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு எனக்கு நாலேஜ் பேஸ் தேவை. அந்த நாலேஜ் பேஸ்ல இருந்து எனக்கு ட்ரூத்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு ஐ வாண்ட் சம் பேசிக் தியரிஸ், ரைட்? ரீசனிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் எனக்கு தேவை, ரைட்டா? எதுக்கு? ஏஐ டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றது. ஆனா இட் இஸ் a very, very complex process, ரைட்டா? ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, ரைட்டா? ஏன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ப்ரோக்ராம் வேற மாதிரி அடாப்ட் ஆகி வந்ததுன்னா அதுக்கு மறுபடியும் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ பாட்டில் நெக், ரைட்டா? ஸோ அதனாலதான் ஏஐ அப்ரோச் ஃபெயில் ஆகுது. இந்த இடத்துல ஃபெயில் ஆகுது. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம்லயும் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஐ ஹாவ் டு ரைட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இது ஒரு டிடிஎஸ் டாஸ்க்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்காக தான் எதுக்கு போறாங்க. ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட்? அப்ப என்ன பண்றது? நம்ம மனிதன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஒவ்வொரு தாட்டியுமா நமக்கு யாராவது புதுசா படிச்சு இல்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி வரும்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ லேர்னிங்ல தான் வரும். ரைட்டா? ஒன்ஸ் ஒரு கான்செப்டை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டோம்னா, லேர்ன் ஆயிட்டோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா புதுசா ஒரு சிச்சுவேஷனை நம்ம ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம், ரைட்டா? லேர்னிங் மூலியமா தான். ஸோ வாட் தே டிசைடட், they are going to learn the machine, right? அப்ப the data பழைய டேட்டாவை தான் நான் சொல்றேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். So when the data is given to me, from the data I am going to make the machine to learn, right? That is called as machine learning. Okay, hereafter it's not necessary for me to write the program for each situation. ஏன்னா என்கிட்ட பாஸ்ட் டேட்டா இருக்கு. அந்த டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு இப்படிதான் இருக்கு, இந்த டேட்டாக்கு இந்த அவுட்புட் தான் அசைன் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடுது. ஸோ ஒரு 100 டேட்டா எனக்கு இருக்கிறத வச்சுட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாடலை நான் டெவலப் பண்ணிடுவேன், ரைட்டா? ஒன்ஸ் த மாடல் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் தி பாஸ்ட் டேட்டா, then it is very, very easy for me to predict the new things. That is called machine learning. That is generalization from the experience. My experience is my past data. Generalization is my training algorithm. So by using this training algorithm from the data, right, I can learn something, and for new things I can predict with the experience. This is called ML. That is a modern approaches to artificial intelligence, right? Artificial intelligence la we have to write strict programs, but there is a bottleneck. It is a complex process. That's why we are moving to machine learning. In machine learning, no need to straight away write a complex program, right? We are going to create a model from the past data, right? So once the model is matured, right, so we can predict the future things. That is all about machine learning. Now I am going to talk about what is actually machine learning, because machine learning is a very, very key area in data science. Because most of the problem, when the data size is very small,
then you can solve it by using machine learning itself. When the data set is something more and complex, right, then you are going for deep learning, right? That is the Bible. That is a protocol, I can say. But then I already given machine learning means automating the automation, because it is not necessary to write program now and then, right? I will do entire automation for the, I will automate everything for the automation, right? So how, right? Because writing the software for every task is a bottleneck to me. So what I'm going to do, I'm going to take the past data and I'm going to build the model. With the model, I'm going to predict the future. So that is all about machine learning. Even though these verbal definitions are difficult for you, don't worry, dear students. I will give you some other stuff so that you will understand very clearly, right? See here. So this is the way in which you can clearly understand what is traditional programming and what is machine learning programming. Okay, fine. See, in traditional programming, what you will do, see here, you will provide data as an input, right? Okay. And you will write the program. So the program works on the data and it will give output, right? This is a normal traditional programming, right? But in machine learning, what you will do, here I am not going to write a program, but the machine is going to give the program for me. For that, what it will take as an input, it will take input data. The input data is also coupled with sample output. That is very, very important, my dear students. அதாவது ஒரு டேட்டாக்கு இதுதான் அவுட்புட் வரும்ங்கிறதையுமே நான் இன்புட்டா எதுகிட்ட கொடுத்துருவேன், மிஷின்கிட்ட கொடுத்துருவேன். ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு மிஷின் என்ன பண்ணிட போகுது, இட் வில் கிவ் மீ தி மாடல். தட் மாடல் ஐ எம் காலிங் இட் அஸ் அ ப்ரோக்ராம், ரைட்? டோன்ட் வரி டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வில் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? ஓகே, வெர்பலாவும் புரியுது, புரியலன்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர் லெவல்லையும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா டோன்ட் வரி, I will give you some more examples so that you can clearly understand machine learning. Okay, fine. See, before going to this particular subject, there are n number of projects, my dear, those who are PG students, right? You can, if you really want to do some project with respect to data science, these are all the various applications out there, right? Okay, you can take speech and handwriting recognition system. There they are using machine learning effectively, right? Say for example, nowadays there are a lot of Siri, Alexa, all of speech recognition applications. Nowadays, say by using the thumbprint, right, automatically you are opening your applications in your mobile phones. All are ML only, MLDL, right? Okay, so face recognition system, it's an MLDL only, right? Autonomous robot control. Say for example, nowadays the driverless cars comes into picture, all because of what? ML and DL, right? And playing games, fault detection, clinical diagnosis. Say for example, nowadays in this pandemic period, right? So whether the person is having COVID-19 or not, right? At the same time, wait a minute. Okay, I think some, okay, fine, good. Whether are you able to see my face, madam? Any disturbance? Only your Sorry, madam. PPT is showing. Sorry. So it is going well only. Okay, fine. So some power cut happened. That's why. Okay, fine. From my side. Okay, if there is nothing troubles you, then I can go with my own talk. See, there are several applications out there, but the methods are generic. If you are strong in methods with respect to ML, DL, you can do wonders, right? Let us see some examples also. See here. Now I am going to throw some stuffs related to machine learning. See, I said that in data science, we are going to give more importance to what? Data, right? So see here, I am having some data. That data, I will call it as a training data. So in machine learning or deep learning, you will have a set of data. That data will be called as training data. So with this training data, I am going to use some algorithms. So algorithms, how to write the algorithms? By getting the knowledge of linear algebra,
by getting the knowledge of statistical modeling, by getting the knowledge of functionalities of data mining, I am going to have some algorithms for a classification task or regression or clustering, right? Okay, so with this learning algorithms on this training data, what I will do, I will build a model. That model I am calling it is here as a trained machine. Now the machine is trained on this data by using this learning algorithm. Say for example, my dear students, I am saying there is an algorithm called Navy Bayes, right? So by using this Navy Bayes algorithm, that is Bayesian theorem, you will know now from the 8th standard itself you have studied, or 10th standard itself you have studied Bayes theorem. By using that Bayes theorem, wait a minute, I'm getting on call. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Okay, sir. Okay. Madam, sorry for the disturbance. Hello? Yes, sir. Can I resume? Yes, sir. Audible. I think the time, I never seen the time because it's already 11:12.
12. Okay, fine. Then I have to go fast. Okay. So that is all about the machine learning. That is, we are going to have a data. So I'm going to use some algorithms on the data so that I can train the machine. So once the machine is trained, right? So when a new data is given to the machine, it is able to answer correctly. And I am not in the position to say it will give you 100% result, right? From 90 to 99, I think it may give some right result based on this training data. That is all about machine learning. Nowadays, this is the actual work because I am having enormous amount of data. So from the data, I'm going to train the machine, right? Once the machine is trained on the past data, right? For the new data comes to me, I am able to answer it correctly depending on my past data. So that is all about what machine learning, my dear students, right? So I will give the slides to you. You please get the actual definition of machine learning with respect to Tom Mitchell, right? Okay, I said that, in a different scenario, I will give you the picture about machine learning. See here, it's a real life scenario I am going to give you to get the knowledge behind machine learning. See here, see, please, I think most of you are seated in a lab. Please read this particular thing in your mind itself. When Mr. Hinton visited our house for the first on the last Sunday, our pet dog named Gradient barked at him, right? That is a famous scientist is Hinton, right? And a famous algorithm is Gradient. But I masked Gradient as what, a dog, right? Okay, fine. So, Hinton came to my house, let us imagine like that, right? And my dog Gradient barked at him because usually the dog will bark when a new person comes to our house, my dear students, right? Yes. But when we allowed Mr. Hinton to enter our house, right? Once we allow that person and we are speaking to that person nicely, then automatically, right, the Gradient understood that he was a known person. Yes, my dog will understand. Yes, that particular person is known to the owner, that is the master, right? So he will understand. That is machine learning from the experience, right? Okay. Now by taking some features on seeing my face, on seeing or smell or the smell of mine, so everything will be understood by the dog, right? So it will have some pattern learning from the data, right? So let us consider another scenario. When Mr. Hinton came again that person came again to my home, right? But my dog will never bark because the dog from the experience, right, will understood, right? Hinton is a friend of his master, right? Is it correct or not, right? So that is all about, see, we already practiced with machine learning, but we are going to solve the real time problems by using the similar way. That is called powerfulness of machine learning. That is from the data, I'm going to build some model in my brain. So when a new thing comes, I'm going to use that particular model based on the past data to predict the future. That is all about what? Machine learning, right? From the story, right? Just like our dog Gradient, machine learning algorithms learn from experience, right? So that is a thing. So mathematically, if I want to say all these things, I can say by a simple equation, my dear students, y equal to f of x. That's all. What is here? Here, x are all my experiences and f is my algorithm and y is the label, that is I'm going to predict. Okay. So simply all machine learning algorithms can be categorized by a simple equation, y equal to f of x, where you can see the x, x1, x2, x3, x, these are all training data, right? And f is my function, right? Or a program or algorithm or model which learns from different instance x, right? For one particular output variable y. I can say like that, the machine learning scenario, my dear students. Still, if you are not having a clear-cut idea about machine learning, don't worry, I will give you another pictorial examples for you people. So before that, my dear students, you have to know what are all the stuffs are there inside the machine learning taxonomy, right?
The machine learning is broadly classified into 3 areas, my dear students: supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. See, reinforcement learning is completely different, right? I will tell you later. But what is supervised learning means, I told that, the input, if I'm going to associate some output, that is input along with output, then it is called supervised learning. What is unsupervised learning? See, there is no output is associated with the input. It's a very, very difficult task for me. So by using some intelligent way, I have to find what is my prediction values. That is called unsupervised learning, right? Learners look for patterns in the input because there is no output is associated with the input. That is called unsupervised learning. Simple ah சொல்லணும்னு வெச்சீங்களேன், இப்போ நீங்க கிளாஸ்ல உட்கார்ந்திருக்கீங்க, ரைட்டா? ஐ திங்க் நான் உங்களை பார்க்கவும் இல்லை, என்னோட அசம்ஷன் என்னன்னா, ஐ திங்க் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இட்ஸ் விமென்ஸ் காலேஜா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே விமென்ஸா தான் இருப்பீங்க ப்ராபபிலி. Yes sir, it is women's only. ஓகே. ஆனா கண்டிப்பா பாருங்க, நான் உங்களை பார்க்கவும் இல்லை, கேட்கவும் இல்லை, பட் இருந்தாலும் யூஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் யூஜி பசங்க எல்லாம் ஒரு குரூப்பா உட்காந்துருப்பீங்க, பிஜி பசங்க எல்லாம் ஒரு குரூப்பா உட்காந்துருப்பீங்க, கரெக்டா மேடம்? Yes sir. இது எப்படி நடந்தது? இது ஒருத்தங்களா அந்த ரூமுக்குள்ள வந்தீங்க, வந்து எப்படி கரெக்டா குரூப்பா உட்கார்ந்தீங்க? How it happens? Because of teachers asked them to sit in a class wise. Because of the teacher. That is called supervised learning. Input என்ன, ஒரு அவுட்புட் ஒவ்வொரு இன்புட் கூடயுமே சேர்ந்து இருந்தது, அதுதான் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இந்த ரூமுக்குள்ள வரும்போது டீச்சர்னு ஒருத்தங்க இருந்து ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்தீங்க, அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது பக்கத்துல தான் உட்காந்து, ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி டீச்சர் சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் உட்காருங்க, செகண்ட். That is called supervised learning. When the input is also associated with output. ஒரு டீச்சர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, someone has to guide. அப்படி இருந்ததுன்னா அது சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், ரைட்டா? இதே அந்த சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அந்த டீச்சர்னு ஒருத்தங்க இல்லாம, ரைட்டா, தி டேட்டாவா தனியா உட்கார்ந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், தட் இஸ் கால் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். கண்டிப்பா அது நடக்கவே நடக்காது, ரைட்டா? சோ அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ப்ராப்ளத்தை நான் என்ன சொல்லுவேன்? கிளஸ்டரிங் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவேன். சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ப்ராப்ளத்தை நான் என்ன சொல்லுவேன்? கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவேன், இல்லாட்டி வந்து ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவேன், ரைட்டா? சோ இப்போ இந்த மிஷின் லேர்னிங்ல நீங்க சால்வ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா சயின்ஸ்ல உள்ள எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம், ரைட்டா, இந்த ரெண்டுல தான் வந்து அமையும். சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ப்ராப்ளமா, அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ப்ராப்ளமா? இந்த சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ப்ராப்ளத்துல, ரைட்டா, நீங்க இதை பாக்குறீங்க. சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல டேட்டா வந்து டிஸ்கிரீட்டா இருந்ததுன்னா, டிஸ்கிரீட்னா என்ன? சரி, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. ஏஜ்னு எடுத்துக்கோமே, ஏஜ் எப்படி டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணுவோம்? ஏஜ்னாவே கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவீங்க. ஒரு வயசுல இருந்து ஒரு 60 வயசு வாழ்றோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு 80 வயசு மட்டும் வாழ்றோம்னு வச்சுங்களேன், இது கண்டினியூஸ் வேல்யூ தான், 1 2 3 4 லைக் தட். ஆனா இதை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணலாம் எப்படி? 1ல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் யங், ரைட்டா? 10 11ல இருந்து 20 இயர்ஸ் மட்டும் அடல்ட், ரைட்டா? இதே மாதிரி பிரிக்கலாம் பாத்தீங்களா? டிஸ்கிரீட் பண்றோம் பாத்தீங்களா? லேபிளா வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா? கேட்டகரைஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் டிஸ்கிரீட் டேட்டா. சோ ஒரு டேட்டா எனக்கு டிஸ்கிரீட்டா இருக்கு, ரைட்டா? ஒரு சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் நான் கொண்டு போறேன், அதைத்தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்? கிளாசிபிகேஷன் சொல்லுவேன். ஸோ கிளாசிபிகேஷன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இன் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் விச் ஒர்க்ஸ் ஒன்லி ஆன் டிஸ்கிரீட் டேட்டா. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் கண்டினியூஸ் டேட்டால ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா, தட் ப்ராப்ளம் ஐ எம் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் அ ரெக்ரெஷன். ஸோ இந்த டேட்டா சயின்ஸ்ல சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல 2 விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த உலகத்திலேயே. ஒன்னு கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம், இன்னொன்னு ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் the project may sit it in the classification type or regression type. அது எதை பொறுத்து தான் அமையும்? நீங்க வச்சு இந்த டேட்டா செட் இருக்கு, டேட்டா தான் முக்கியம், எல்லாத்துக்குமே டேட்டா தான் முக்கியம். அந்த டேட்டா டிஸ்கிரீட்டா இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். டிஸ்கிரீட்டா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால் கிளாசிபிகேஷன். இல்ல டேட்டா கண்டினியூஸா இருக்குன்னா தட் இஸ் கால் ரிக்ரெஷன். இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, எது? கிளஸ்டரிங். அது என்னது? அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். இங்க இந்த அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் கிளஸ்டரிங்ல கண்டிப்பா என்ன இருக்காது? அவுட்புட் இஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் இன்புட். அதாவது லேபிள்னு ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காது. எதுல? அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல. நம்ம தான் குரூப் பண்ணணும். So that's all the various problems in machine learning. Problemsனா இடையூறுகள் இல்ல, ரைட்டா? புரிந்து கொள்ளுங்க. Okay, fine. So these are all the various algorithms, dear students, in supervised and unsupervised machine learning. நான் சொன்னேன் சூப்பர்வைஸ்ட்ல
It may be called as a classification or it may be called as a regression. In classification, support vector machine, discriminant analysis, Navy Bayes, nearest neighbor, random forest, neural network, n number of things are there, right? Ensemble algorithms, right? Which comes under regression, right? Linear, multiple, right? Hierarchical, ensemble, decision trees, neural networks, right? Similarly, in unsupervised learning, I told that the problems are called as clustering, right? There, k-means is there, hierarchical is there, partition is there, Gaussian mixture is there, hidden marker is there. Again, neural network is also there. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் மூணுத்துலயுமே வந்திருக்கு பாருங்க. So if you really want to focus your data science as a career, again I am saying please master in artificial neural network. தெரிஞ்சுங்க, அது பேசிக்ஸ் தான். Then you please study various architectures and models of deep learning. Several architectures are there, right? So if you are having the basic understanding and the advanced level also learning, then surely you can do a better project in machine learning, I can say. Okay, fine. So now finally I am coming to machine learning life cycle, right? Okay, now I am ready to do the project. I am ready to do the project in machine learning. What I have to do, right? இன்னைக்கு ஈவினிங்கே கூட நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க செஞ்சிடலாம், ரைட்டா? கண்டிப்பா செய்யலாம், ரைட்? ஸோ அதோட லைஃப் சைக்கிள் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கேதர் தி டேட்டா. ஸோ இன் டேட்டா சயின்ஸ் வித்தவுட் தி டேட்டா யூ கான்ட் டூ எனிதிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் தி டேட்டா. எங்க போய் டேட்டாவை எடுக்கிறது? எஸ், தேர் ஆர் சம் வெப்சைட்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UCI ரெபாசிட்டரி, ரைட்? நான் அந்த ஸ்லைடு அனுப்பி விடுறேன், அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. இன்னும் அடுத்தது data.gov.in, இந்தியன் கவர்மெண்டோட டேட்டா வேணும்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா டேட்டா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டாலாம் ரெடிலி பெஞ்ச்மார்க் டேட்டாஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ அந்த டேட்டாவை கேதர் பண்ணுங்க. அடுத்தது டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன். சி, அந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மே ஹாவ் செவரல் ஃபீச்சர்ஸ், ரைட்டா? ஸோ அந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் எடுத்துங்க. தட் இஸ் கால் டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, டேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஃபைன். தென் இஸ் டேட்டா wrangling. தட் இஸ் ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய டேட்டால இட் மே கண்டெயின் நாய்ஸி டேட்டா, ரைட்? நாய்ஸி டேட்டானா தப்பான வேல்யூ இருக்கலாம், இல்ல சில ஃபீல்டுக்கு டேட்டாவே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இருக்கும், ரைட்டா? அப்ப அதை ஃபில் பண்ணணும். ஏன்னா மிஸ்ஸிங் ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு 10 ரெக்கார்ட்ல வேல்யூவே இல்லாட்டி அதை வச்சுக்கிட்டு we can't able to process. So we have to input. Inputனா என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு நியரஸ்ட் வேல்யூவை ஃபில் பண்ணிட்டு தான் நான் என்ன பண்ணணும்? I have to analyze the data. That concept is called data wrangling. That is data pre-processing னு வச்சுப்போம், ரைட்? ஃபைன். டேட்டா wrangling முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறமேல you have to do data analysis. That is exploratory data analysis னு சொல்லுவாங்க. டேட்டாவை நீங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கணும். டேட்டா தெளிவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களால எந்த அல்காரிதத்தை போட்டு நம்ம ட்ரெயின் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால உங்க டேட்டாவை நீங்க ஸ்டடி பண்றதுக்குரிய டெக்னிக்ஸ்க்கு பேரு தான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ், EDA, ரைட்? இது ஒரு விஷுவலைஸ் ஃபார்ம்ல ஒவ்வொரு டேட்டாவில் உள்ள கண்டென்ட்டை நம்ம பார்ப்போம். ஹிஸ்டோகிராம் மூலயமா பார்க்கலாம், பை சார்ட் மூலயமா பார்க்கலாம், பார் கிராஃப் மூலயமா பார்க்கலாம், லைன் கிராஃப் மூலயமா பார்க்கலாம், ஹீட் மேப் மூலயமா பார்க்கலாம். ஸோ there are several ways in which you can visualize the data. So once if you are having a clear-cut visualization of the data, then only you can know the entire content of the data. Then you can train with a own algorithm. அது எந்த அல்காரிதம், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எந்த அல்காரிதம்னா, ஏன்னா உங்களுக்கு தான் எந்த டீ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு தெரியும், ரைட்டா? because you people only know your own cup of tea. So அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எந்த பெஸ்ட் அல்காரிதம் எதுவோ அதை யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ண வச்சிருங்க, ரைட்? ஓகே, now in the 5th stage now the model is trained on the data set by using some algorithm, right? இப்போ once the model is maturedனா next நம்ம என்ன செய்யணும்? அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த டேட்டாக்கு இந்த அல்காரிதம் ஒர்க் ஆயிருக்கு. இப்போ புதுசா ஒரு டேட்டாவை கொடுத்து பாருங்க. கொடுத்த உடனே இந்த பழைய டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு இந்த புதுசா வர்றதுக்கும் அது கரெக்டா ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுதா அப்படின்னு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும். Once if the testing also you are able to get more than 90% of accuracy, right? Okay, 90% புதுசா வர டேட்டாக்கும் என்னோட மாடல் giving best result னு சொன்னீங்கன்னா then only you can go for deployment. Deploymentனா
கிளவுட்லையோ இல்லை உங்க எந்த ஒரு யாருக்கு கேட்டாங்களோ பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுக்கு உங்க அல்காரிதத்தை அவங்க டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு டெப்ளாய் பண்ணி ரியல் டைம்ல ரன் பண்ண போகலாம். வி கேன் கோ ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ். இதைத்தான் ஐ திங்க் செகண்ட் ஸ்பீக்கர் இன்னும் எலாபரேட்டா அவங்க, பிகாஸ் ஹி இஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரினா, so he is going to, I think he is going to speak about some deployment, right? எதா இருந்தாலும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ரிவ்யூக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ஐவா வாய்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி யூசபிள் டு தி society. That is a very very important society in the sense both industry as well as with respect to the government, right? Okay, fine. So ultimately நீங்க பண்றது வந்து யூசபிளா இருக்கணும், ரைட்டா? So that is called deployment. In the deployment there may be possibility of getting some errors. அப்ப again we have to reinvent the cycle. அந்த எரர் வருதுன்னா மறுபடியும் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியாது, because I already told that here we are not going to write program explicitly. மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணணும், எதனால எனக்கு இங்க தப்பு நடந்தது இந்த டெப்ளாய்மெண்ட்ல, டேட்டா தெரிஞ்சுக்க முடியல, இந்த மாடலுக்கு இந்த புது டேட்டாவுக்கு வச்சுக்கிட்டு நாலேஜை கேதர் பண்ண முடியல. அப்ப மறுபடியும் நான் டேட்டா செட்டை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். மறுபடியும் டேட்டா செட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி ரேங்க்லிங் பண்ணி தட் இஸ் ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் டெப்ளாய் பண்ணும். இப்ப புதுசா ஆட் பண்ண டேட்டாக்கு இந்த மாடலை பெட்டரா கொடுக்கும், ரைட்டா? ஸோ இதே மாதிரிதான் இந்த சைக்கிள் போகிட்டு இருக்கும். எதுல? மிஷின் லேர்னிங்ல, டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல, ரைட்? ஸோ இதுல இந்த டேட்டா சயின்ஸ்ல நான் ஐ ஹவ் டச்டு ஒன்லி மிஷின் லேர்னிங், ரைட்டா? ஸோ n number of things are there and lot of tutorials are there, lot of online resources are there for you people, right? If you really having some involvement and interest, I think you can do wonders, right, dear students, right? I think time is exactly 11:29. So still I am having some presentation content, so I want to see whether I can continue or not from the organizers. No sir, the next session wants to start on 11:30. That's why madam. So up to this, my plan is also like that. If some time is more, then I can touch upon new things. I think this is the last slide, you can take it, madam. That is ML life cycle model. So if your students wants to do some project and if they are going to perform the 7 activity, then it is quite good, madam. Okay. So I think now it's 11:30. I think this is the right time to stop my talk. Yes sir. Thank you very much sir for your valuable session. What you had given the clarity of machine learning, artificial intelligence, how the machine learning and the artificial intelligence is solving the real time problem. That is the very use of our PG as well the final year of UG students, sir. So that the clarifications which you had given of machine learning, which the classification and supervised learning, unsupervised learning, those which it is related with the real example, which even Stasis also doesn't know about in depth of this knowledge, sir. So this session is very valuable for us, and we are very gratitude to you to amidst and to spend much value time of yours with us, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, madam. Okay, fine. Really nice clarifications for that, the machine learning, how it adopted with the artificial intelligence, as well what are the applications and what are all the job opportunities. Of course, sir, now the 2022, apart from the pandemic situations, we are in a recession period, and we make the jobs to get these kinds of the knowledge, and the data science is the highest and hierarchical of this, the order of a job opportunity. So it is very nice of you, sir. Thank you very much, sir. And it's going to be a formal vote of thanks, sir. Yes, madam, you can proceed. Yeah. Ma'am, Over to you, sir. Rukmani ma'am, kindly proceed the vote of thanks, ma'am. Now I invite R. Nandini from 3rd BCA to deliver the vote of thanks. Good morning. Good morning to all. The webinar, like all good things in life,
must come to an end. On behalf of Adhiyaman Arts and Science College in the Department of Computer Science and Application, I take this opportunity to propose a vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar on data science organized by our institute. At the outset, I thank our chief guest and resource person, Dr. G. Kumaravelan. Thank you, sir. We are really enlightened by your knowledge and presence. We are thankful to our Honorable Founder, Chairman and Principal, Dr. Thirumal Murugan sir, and our beloved Secretary, Dr. J.M. Shobha ma'am, for their motivation and their enthusiastic support. Thank you, ma'am. Thank you, sir. A special thanks to the organizing committee, the head of the department, and teaching and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. Last but not the least, my heartfelt thanks to my dear friends for their active participation. Finally, I leave you this inspiring data science quote by Pat Jaisinghal. Data is the new science. Big data holds the answer. Once again, I thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. If we get a possible, we will call you in offline mode, sir. Thank you, sir. Sir, your mic is in off. Sorry. If it is an opportunity given to me in offline for 1 day or 2 day, I will conduct some workshops so that the student community will get Yeah, more of things. course, sir. Because this machine learning is that is the highest priority in nowadays Yes, competition ma'am. of the computer science field, sir. Yes, and at the same time, if the students having some good knowledge in machine learning and data science, if any of the PG students, so surely I will also in the position to give some job to them, madam, because my friends who are already having some kind of companies, right? They Okay. want a resource person, they want actual the fruitful resources, and if your students are really good at machine learning and deep learning, especially with data science, right? Surely it's possible, madam. Right? Okay, sir. Thank you for your cooperation, sir. Thank you, sir. Bye. Thank Can you I very leave, much. ma'am? Can I Yeah, leave? of course, sir. Yes, sir. Sir, thank you so much, sir. This is Jeevanandani. Thank you, madam. Thank you, Jeevanandani, madam. Right? Sir, that's nothing, sir. Thank you so much, sir. Because first communication itself, you said you will be come and your session was really, it was very amazing. And I couldn't say in some words, sir. Thank you so much for coming for Thank us you. and cooperate with us, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Thank you, sir. I hope all the participants who have participated here from other college and from the College of Adhiyaman Arts and Science College for Women, we thank all of you for participated, even for supporting us for endless performance. Thank you all. The session was over. You can leave the meeting now. Thank you all.